not to learn, but to obey. That day, for thousands of years, humanity has looked to the sky searching for answers. But the sky did not fall silent out of absence. For thousands of years, humanity has looked to the sky searching for answers. But the sky did not fall silent out of absence. It fell silent out of disappointment. When the gods first descended, they did not come as conquerors. They came as teachers. In Sumer, they taught humanity to read the stars. In Egypt, they taught stone to defy time. In Mesopotamia, they gave writing so memory would survive death. They did not ask for worship. They asked for balance. But humanity learned quickly and forgot even faster. Knowledge became power. Power became control. And control became greed. Kings spoke with the voices of gods to rule. Priests sold the heavens for gold. Wars were fought in divine names the gods had never spoken. The gods watched in silence. They saw temples built not to honor, but to dominate. They saw sacrifices offered not from necessity, but from fear. They saw sacred knowledge used to enslave one human by another. And then came the final betrayal. Humanity tried to possess what was never meant to be owned. Immortality without responsibility. Weapons without wisdom. Power without limits. The gods were summoned, not to learn, but to obey. That day, the sky did not answer with fire. It answered with withdrawal. The gods did not die. They were not defeated. They simply left. They sealed their gates. They dimmed their voices. They left behind fragments, symbols, ruins, myths, and distorted memories. Not as punishment, but as a warning. For they understood something terrible. Humanity was not ready to be guided, only to command. And so the sky has remained silent, not because it is empty, but because it is watching from afar, waiting for the day humanity looks upward, not to ask for power, but to ask for forgiveness.
strength lies in our bond and our resolve. The labyrinth breathed. Every stone wall sweated fear. Every corridor seemed to shift and change. No one entered without losing something or losing everything. At the heart of Crete, beneath the palace of King Minos, lived the Minotaur. Half man, half beast. A monster born from the punishment of the gods and fed with the blood of the innocent. Its breathing was deep and heavy, like a war drum echoing through the darkness. Its horns bore the scars of countless battles. Its eyes burned with eternal hunger. Each year, young lives were cast into the labyrinth as tribute. None returned, until Theseus arrived. He did not enter as a victim, but as a hunter, son of a king, yet armed only with a sword, courage, and a vow to end the terror. Ariadne, bound by her father's fate, gave him the thread. It was not merely a path to escape, it was an act of defiance against fear. Theseus tied it to his wrist and descended. Darkness swallowed him. Endless corridors. Silence broken only by distant dripping. And then the sound. A heavbeat. Another. Hooves striking stone. The Minotaur knew it was not alone. When they met, the air itself trembled. The beast roared, a sound torn from the depths of hell. Theseus felt the creature's weight, pure strength, mindless fury, centuries of confinement turned into violence. The battle was brutal. The Minotaur attacked like a storm, charging, shattering walls, trying to crush the intruder. Theseus moved on instinct, rolling through shadows, feeling the wind of the horns pass inches from his chest. One mistake meant death. Steel struck flesh and bone. Dark blood spilled across the stone. But the monster did not fall. In a brief moment of stillness, Theseus saw more than rage in the beast's eyes. He saw pain. He saw loneliness. A life condemned from birth. He did not hesitate. With a final cry, he drove the blade into the Minotaur's heart. The last roar shook the labyrinth. The beast collapsed, and with it, the fear that had ruled Crete for generations. Theseus stood alone, breathing amid ruins and blood. He was not merely a victor. He was a symbol. The forest knows you are here. I didn't come to hurt anyone. That is what they all say. You must be cautious. I sense great power in this meat. You walk on living ground. We are not separate from this world. Weapons hot, eyes open. This planet is watching us. Sir, the ground is glowing. You walk on living ground, metal beings. We're not here to fight. Captain, they're everywhere. Your fear shines louder than your weapons. This planet reacts like a nervous system. Then we're cutting deep. The sky invaders do not listen. Then the world must answer. I was trained to destroy, not to feel this. Now you hear the planet breathe. Command orders full strike. There are villages out there! Defend the heart! They're everywhere! You have killed a memory older than your stars. Call it off. We finished the mission. I choose life. The world did not sleep last night. It feels pain. Anger. Sir, the terrain is reacting to us. Ignore it. Keep moving. When the ground glows red,
The world is warning us. Increase extraction speed. The planet doesn't like this. It's responding. Is this the planet doing this? No. This is the planet waking up. A guardian has risen. That thing wasn't on the scans. Target it. Do not fire. If we shoot, we start a war. Then we finish it fast. You were warned. La era de hielo no fue solo un tiempo de frío. Fue una prueba absoluta para la humanidad. Gigantescas capas de hielo cubrían gran parte del planeta. Los vientos eran constantes y mortales. Los inviernos parecían eternos y los veranos apenas ofrecían alivio. La Tierra no perdonaba errores. Los humanos sobrevivieron porque aprendieron a adaptarse. Se movían en pequeños grupos, siguiendo a los grandes animales, mamuts, bisontes, renos. Cada cacería era una decisión de vida o muerte. Sin éxito, no había alimento. Sin refugio, no había mañana. El fuego se convirtió en sagrado. No solo daba calor, sino esperanza. Las pieles eran armaduras contra el frío. Las cuevas, los refugios temporales y los campamentos de hueso eran las únicas defensas contra la noche helada. Pero el mayor peligro no era el clima. Eran los depredadores. Leones cavernarios, lobos gigantes y osos de cara corta competían por las mismas presas. El ser humano no era el más fuerte ni el más rápido. Sobrevivió porque cooperó, porque comunicó, porque planeó. Durante la noche, las historias mantenían viva la memoria del grupo. Enseñaban rutas, advertían peligros y transmitían conocimiento. Así nació la cultura, como una herramienta de supervivencia. La era de hielo moldeó al ser humano. Lo hizo resistente. Lo hizo ingenioso. Y lo preparó para heredar la Tierra. Fear will kill more than the dead. We move together. No one fights alone. One by one. Don't waste your shots. Aim for the legs. Saving your friend in a zombie apocalypse during a journey through the pyramids of Egypt. The scorching sun hangs over the pyramids of Giza as your journey turns into a nightmare. What was once a place of wonder becomes a battlefield when the dead rise from ancient tombs. Mummified zombies, wrapped in torn linen and covered in sand, emerge from hidden chambers beneath the pyramids. Your friend is separated from you inside a collapsing passageway beneath the Great Pyramid. Their voice crackles through the radio, filled with fear. You rush through narrow corridors lined with hieroglyphs, using torches and flares to light your way as shadows move along the walls. Zombies pour from secret tunnels. You push fallen stone blocks, slide down sand-covered ramps, and seal doors just long enough to survive. Deep inside the pyramid, you find your friend trapped near an open sarcophagus as the ceiling begins to collapse. You pull them free and run. Stone crashes behind you, burying the undead in dust and darkness. Together, you escape into the open desert as night falls. Under the moonlight, the pyramid stands silent, ancient witnesses to yet another apocalypse. You survived because you never left your friend behind.
It wasn't the roar of an animal that warned the forest. It was the sound. A deep, unnatural buzzing, low, heavy, mechanical, like the air itself was being torn apart. Scientists detected it first through acoustic sensors. Then the beekeepers found the hives. Silent, torn open, empty. Thousands of bees lay scattered on the ground, decapitated. There was no struggle. It was precise, efficient. The predator descended from the sky. The Asian giant hornet does not attack like other insects. It executes. Its massive orange head houses mandibles that don't sting, they cut. In minutes, a single hornet can erase an entire colony. Not for hunger, for dominance. When the first video surfaced, no one wanted to believe it. The insect was too large, too fast, too perfect. Its wings sounded like engines. Its stinger looked like a living spear. It didn't retreat. It didn't hesitate. It advanced. Bees, the backbone of global pollination, had no defense. And without them, balance collapses. Crops fail. Food chains fracture. Ecosystems unravel. This isn't a movie. This isn't a myth. It's a brutal reminder that nature doesn't need permission to become a threat. And it's already here. Before he became a hero, Hercules was marked by the hatred of the gods. Son of Zeus, king of Olympus, and a mortal woman, he was born with a strength the world was not ready to face. From the moment he was born, his fate was sealed. Hera, consumed by jealousy, tried to kill him by sending 2 giant serpents into his cradle. He did not cry. He looked at them and crushed them with his bare hands. Years later, Hercules grew into an unstoppable warrior, loved by the people and feared by his enemies. But tragedy struck when Hera, in a final act of cruelty, clouded his mind. Driven mad, Hercules committed the greatest sin of his life. He destroyed the ones he loved most. When the madness faded, only silence remained and guilt. Broken and desperate for redemption, Hercules begged for punishment. The gods answered with a sentence: 12 impossible labors, trials no man should survive. He slew the Nemean lion, whose hide could not be pierced. He defeated the Hydra, cutting off heads that grew back stronger. He descended into the underworld and returned alive, dragging the fearsome Cerberus into the light. Every battle bled him. Every victory brought him closer to death and closer to legend. In the end, Hercules was no longer just a man of strength. He became proof that even gods can fall, and that humans can rise. When his mortal body finally died, the gates of Olympus opened. Zeus called him home, and the man who suffered like no other ascended as a god. Because Hercules was not great because of his strength. He was great because he fell, paid for his guilt, and never stopped fighting. Mucho antes de la humanidad, antes incluso de que los primeros homínidos caminaran erguidos, la Tierra fue hogar de una civilización no humana, Atlántida. Sus habitantes no eran hombres. Eran reptilianos humanoides, genéticamente avanzados, descendientes de una inteligencia llegada del cosmos en una era olvidada. No conquistaron el planeta, lo eligieron. Su biología estaba diseñada para un mundo joven, inestable y cargado de energía geológica. Atlántida no era primitiva. Era futurista, incluso según nuestros estándares actuales. Sus ciudades flotaban parcialmente sobre el océano, sostenidas por campos de energía generados desde el núcleo terrestre. Torres de cristal orgánico y metal vivo se alzaban desde plataformas circulares, alineadas con estrellas que hoy ya no existen en el mismo lugar del cielo. La arquitectura no se construía, crecía. Los atlantes reptilianos dominaban una tecnología basada en resonancia, frecuencia y conciencia. No usaban máquinas como las nuestras. Usaban la Tierra misma como fuente de poder.
Sus templos funcionaban como nodos energéticos planetarios, regulando clima, placas tectónicas y océanos. Pero su mayor error fue la confianza. Al manipular fuerzas planetarias y cósmicas, alteraron el equilibrio que los mantenía con vida. El núcleo se volvió inestable. Los océanos comenzaron a elevarse. La red energética colapsó. En un solo día y una sola noche, Atlántida cayó. La isla se fracturó. Las ciudades se hundieron lentamente mientras los campos de energía fallaban uno por uno. Algunos atlantes lograron escapar, unos hacia las profundidades del océano, otros hacia refugios subterráneos, y unos pocos dejaron el planeta. Cuando los humanos aparecieron millones de años después, no encontraron ruinas visibles. Solo mitos. Solo dioses serpiente. Solo un recuerdo enterrado bajo el mar. Atlántida no fue un mito. Fue la primera civilización de la Tierra. Y su caída fue la advertencia que nadie escuchó. No fue el rugido de un animal lo que alertó al bosque. Fue el sonido. Un zumbido grave, profundo, antinatural, como si el aire mismo estuviera siendo cortado. Los científicos lo detectaron primero en los sensores acústicos. Después, los apicultores encontraron las colmenas, silenciosas, abiertas, vacías. Miles de abejas decapitadas en el suelo. No hubo lucha. Fue una masacre precisa. El responsable descendió del cielo. El Asian Giant Hornet no ataca como otros insectos. Ejecuta. Su cabeza anaranjada es grande, sus mandíbulas no pican, cortan. En minutos, una sola avispa puede destruir una colonia entera. No por hambre, por dominio. Cuando apareció el primer vídeo, nadie quiso creerlo. El insecto era demasiado grande. Demasiado rápido. Demasiado perfecto. Sus alas parecían motores, su aguijón una lanza viva. No huía. No dudaba. Avanzaba. Las abejas, responsables de gran parte de la vida vegetal del planeta, no tenían defensa. Y sin ellas, el equilibrio se rompe. Cultivos. Alimentos. Ecosistemas completos. Esto no es una película. No es una leyenda. Es un recordatorio brutal de que la naturaleza no necesita permiso para convertirse en una amenaza. Y ya está aquí. En el corazón de Creta, bajo el palacio del rey Minos, vivía el Minotauro. Mitad hombre. Mitad bestia. Un monstruo nacido del castigo de los dioses y alimentado con la sangre de inocentes. Su respiración era profunda, pesada, como un tambor de guerra que resonaba en la oscuridad. Sus cuernos estaban marcados por antiguas batallas. Sus ojos ardían con hambre eterna. Cada año, jóvenes eran arrojados al laberinto como tributo. Ninguno regresaba. Hasta que llegó Teseo. No entró como víctima, sino como cazador. Hijo de un rey, pero armado solo con una espada, coraje y una promesa: poner fin al horror. Ariadna, prisionera del destino de su padre, le entregó el hilo. No era solo una guía para salir, era un acto de rebelión contra el miedo. Teseo lo ató a su muñeca y descendió. La oscuridad lo envolvió. Pasillos infinitos. Silencio roto por goteos lejanos. Y entonces, el sonido. Un golpe. Otro. Pezuñas contra piedra. El Minotauro sabía que no estaba solo. Cuando se encontraron, el aire tembló. La bestia rugió, un sonido que parecía arrancado del mismo infierno. Teseo sintió el peso de la criatura, fuerza pura, ira sin razón, siglos de encierro convertidos en violencia. El combate fue brutal. El Minotauro atacó como una tormenta, embistiendo, rompiendo muros, buscando aplastar al intruso. Teseo esquivó por instinto, rodó entre sombras, sintió el viento de los cuernos pasar a centímetros de su pecho. Cada error era muerte. La espada chocó contra carne y hueso.
Sangre oscura cayó sobre la piedra. Pero el monstruo no caía. En un instante de silencio, Teseo vio algo más que furia en los ojos de la bestia. Vio dolor. Vio soledad. Vio una existencia condenada desde el nacimiento. No dudó. Con un último grito, impulsó la espada hacia el corazón del Minotauro. El rugido final sacudió el laberinto. La bestia cayó, y con ella, el miedo que había dominado Creta durante generaciones. Teseo quedó de pie, respirando entre ruinas y sangre. No era solo un vencedor. Era un símbolo. Siguiendo el hilo de Ariadna, salió del laberinto llevando consigo algo más que la victoria, la prueba de que incluso los mitos más oscuros pueden ser derrotados. Así terminó el reinado del monstruo. Y así nació la leyenda de un héroe. Porque los verdaderos laberintos no están hechos de piedra, sino de miedo. Long before humanity, before even the first upright hominids walked the earth, this planet was home to a non-human civilization, Atlantis. Its inhabitants were not human. They were reptilian humanoids, genetically advanced beings descended from an intelligence that arrived from the cosmos in a forgotten age. They did not conquer Earth, they selected it. Their biology was engineered for a young, unstable planet rich in geothermal and cosmic energy. Atlantis was not primitive. It was futuristic even by modern standards. Its cities floated partially above the ocean, held in place by planetary energy fields drawn from Earth's core. Towers of organic crystal and living metal rose from massive circular platforms, aligned with stars that no longer occupy the same positions in the sky. The architecture was not built, it grew. The reptilian Atlanteans mastered technology based on resonance, frequency, and consciousness. They did not rely on machines as humans do. They used the planet itself as their power source. Their temples functioned as planetary control nodes, regulating climate, tectonic movement, and oceans. Their greatest mistake was confidence. By manipulating planetary and cosmic forces, they disrupted the balance that sustained them. Earth's core destabilized. Oceans rose. The global energy network collapsed. In a single day and night, Atlantis fell. The island fractured. Cities sank slowly as energy fields failed one by one. Some Atlanteans escaped, some into the deep ocean, others into subterranean sanctuaries, and a few left the planet entirely. When humans emerged millions of years later, they found no visible ruins. Only myths, only serpent gods, only echoes buried beneath the sea. Atlantis was never a myth. It was Earth's first civilization, and its destruction was a warning humanity has yet to understand. El cíclope es el gigante de un solo ojo. Una criatura colosal nacida del mito antiguo, la fuerza bruta y el aislamiento. Las leyendas lo describen como un ser enorme, con un único ojo gigantesco en el centro de la frente, un ojo que observa sin piedad y nunca duerme. Su cuerpo parece hecho de piedra viva, con músculos endurecidos por el trabajo eterno y la supervivencia. El cíclope vive apartado del mundo de los hombres, habitando cuevas y tierras desoladas. No cultiva. No construye ciudades. Caza. Sobrevive. Resiste. Temido por humanos y dioses por igual, el cíclope representa el poder sin ley, la fuerza sin civilización. Sin embargo, no es una bestia sin mente. Conoce el fuego. Forja. Recuerda. En tiempos antiguos, el cíclope fue tanto monstruo como artesano, creador de armas legendarias, dominador del hierro y el trueno.
Su único ojo simboliza un enfoque brutal, viendo solo lo que tiene delante, presa, amenaza o desafío. El cíclope no es malvado por naturaleza. Es antiguo. Está solo. Y es imparable. Antes del Génesis existió otro mundo, una historia que fue olvidada. Civilizaciones antiguas, eras perdidas y verdades nunca registradas. Esto es el mundo antes del Génesis. El cielo se cerró. No cayó lluvia. No cayó rocío. Solo silencio. Así comenzó el tiempo de Elías. En una época dominada por reyes corruptos y dioses falsos, Elías apareció sin anuncios ni linaje glorioso. No llegó con un ejército, sino con una voz que ardía como fuego. Se presentó ante el rey Acab y pronunció una sentencia imposible. No habrá lluvia hasta que yo lo diga. Y el cielo obedeció. La tierra se agrietó, los ríos murieron y el pueblo tembló. Mientras todos buscaban culpables, Elías desapareció en el desierto. Allí, cuando no había comida ni agua, Dios lo alimentó con cuervos, pan, carne, cada día. En medio del hambre, Elías sobrevivía por fe. Pero la prueba mayor estaba por venir. En el monte Carmelo, frente a todo Israel, Elías se enfrentó solo a 450 profetas de Baal. Un hombre contra cientos. 2 altares. 2 dioses. Una pregunta eterna. ¿Quién es el Dios verdadero? Los falsos profetas gritaron, danzaron, se hirieron y no pasó nada. Silencio. Entonces Elías levantó su altar, lo empapó con agua, cuando el agua era más valiosa que el oro, y oró una sola vez. El cielo respondió con fuego. Llamas descendieron y consumieron el sacrificio, la piedra y hasta el polvo. El pueblo cayó de rodillas. El miedo cambió de bando. Pero incluso después de la victoria, Elías conoció el cansancio, el miedo y la soledad. Huyó, se escondió y deseó morir. Allí, en el silencio de una cueva, Dios no vino en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro suave. Elías entendió entonces que la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces, guía. Su final no fue muerte. Fue ascenso. Un carro de fuego descendió del cielo y Elías fue llevado vivo, envuelto en llamas y viento, dejando atrás una leyenda que aún arde. Elías no fue solo un profeta. Fue una advertencia. Fue una voz contra el poder. Fue un hombre que caminó entre el cielo y la tierra. Y el cielo lo reclamó. In an age ruled by corrupt kings and false gods, Elijah appeared without warning, no royal blood, no army at his side. He stood before King Ahab with a voice that burned like fire and spoke an impossible judgment. There will be no rain or dew except at my word. And the sky obeyed. The land cracked. Rivers dried. Fear spread through the kingdom. While the people searched for answers, Elijah vanished into the wilderness. There, when food and water no longer existed, God sustained him through ravens, bringing bread and meat day after day. Faith became survival. But the greatest test was yet to come. On Mount Carmel, Elijah stood alone against 450 prophets of Baal. One man versus hundreds. 2 altars. 2 gods. One eternal question. Who is the true God? The false prophets shouted, danced, and cut themselves, but nothing happened. Silence. Then Elijah rebuilt his altar,
soaked it with water, when water was more precious than gold, and prayed once. Fire fell from heaven. Flames consumed the sacrifice, the stones, and even the dust. The people fell to their knees. Power was exposed. Truth was undeniable. Yet even after victory, Elijah faced fear, exhaustion, and despair. He fled, hid in a cave, and asked to die. And there, God did not come in the earthquake, or the wind, or the fire, but in a gentle whisper. Elijah learned that true strength does not always roar. Sometimes, it guides quietly. His story did not end in death. It ended in ascension. A chariot of fire descended from the heavens, and Elijah was taken alive, wrapped in flame and wind, leaving behind a legacy that still burns. Elijah was not just a prophet. He was a warning, a voice against power, a man who walked between heaven and earth, and was claimed by heaven itself. Antes de ser un héroe, Hércules fue marcado por el odio de los dioses. Hijo de Zeus, rey del Olimpo, y de una mujer mortal, nació con una fuerza que el mundo no estaba preparado para soportar. Desde la cuna, su destino fue sellado. Hera, consumida por los celos, intentó matarlo enviando 2 serpientes gigantes durante la noche. Pero él no lloró. Las miró y las aplastó con sus propias manos. Años después, Hércules se convirtió en un guerrero imparable, amado por el pueblo y temido por sus enemigos. Pero la tragedia cayó cuando Hera, en un acto cruel, nubló su mente. Enloquecido, Hércules cometió el peor pecado, destruyó a quienes más amaba. Cuando la locura se disipó, solo quedó el silencio y la culpa. Roto, desesperado y buscando redención, Hércules pidió castigo. Los dioses respondieron con una condena, 12 pruebas imposibles, tareas que ningún hombre debería sobrevivir. Derrotó al león de Nemea, cuya piel no podía ser atravesada. Venció a la hidra, cortando cabezas que volvían a crecer. Descendió al inframundo y regresó vivo, arrastrando al temible Cerbero. Cada batalla lo desangró. Cada victoria lo acercó más a la muerte y a la leyenda. Al final, Hércules ya no era solo un hombre fuerte. Era el símbolo de que incluso los dioses pueden caer y los humanos pueden levantarse. Cuando su cuerpo mortal murió, el Olimpo se abrió. Zeus lo llamó. Y el hombre que sufrió como nadie, ascendió como Dios. Porque Hércules no fue grande por su fuerza. Fue grande porque cayó, pagó su culpa y nunca dejó de luchar. "2 million years from now, Earth is no longer the world we recognize. In scorched deserts, colossal creatures evolved to survive extreme heat and radiation. Of the storms you emulate rule the skies, born from wind and lightning. In the darkest oceans, life grew larger, slower, and more ancient than ever before. Now, some species no longer think alone. They think together. This is science fiction. This is fun. Given time holds.
Hola, tal vez te preguntes por qué tengo un avatar para explicarte todo esto. La razón es simple. Hoy la inteligencia artificial va más allá del texto. Ahora se explica con imágenes, movimiento y experiencias visuales. Hoy vamos a hablar de Grok, una herramienta de inteligencia artificial. Diseñada especialmente para transformar imágenes en video. Con una sola imagen, Grok puede generar múltiples variantes animadas. Cada variante puede cambiar ángulos, movimiento y estilo visual. También puede modificar iluminación, atmósfera y expresiones de los personajes. Esto es muy útil para creadores de contenido, cineastas y educadores. Grok respeta el contexto visual de la imagen para generar resultados coherentes. No solo anima la imagen, sino que mantiene la forma y la intención original. De esta manera, se logran resultados más naturales y coherentes. Una imagen deja de ser estática y se convierte en muchas posibilidades creativas. Estamos entrando en una nueva etapa de creación visual con Grok. Una sola imagen puede generar múltiples historias y experiencias. Gracias por acompañarme en esta clase virtual sobre Grok. Durante miles de años, la humanidad miró al cielo esperando respuestas. Pero el cielo no cayó por ausencia. Cayó por decepción. Cuando los dioses descendieron por primera vez, no vinieron como conquistadores. Vinieron como maestros. En Sumeria enseñaron a leer las estrellas. En Egipto, a levantar piedra contra el tiempo. En Mesopotamia, a escribir la historia para que no se perdiera. No pidieron adoración. Pidieron equilibrio. Pero el hombre aprendió rápido y olvidó más rápido aún. El conocimiento se convirtió en poder. El poder en control. Y el control en avaricia. Los reyes tomaron la voz de los dioses para dominar. Los sacerdotes vendieron el cielo a cambio de oro. Las guerras se hicieron en nombre divino, aunque los dioses nunca las pidieron. Los dioses observaron en silencio. Vieron templos levantados no para honrar, sino para imponer. Vieron sacrificios hechos no por necesidad, sino por miedo. Vieron a los hombres usar el conocimiento sagrado para esclavizar a otros hombres. Y entonces ocurrió la traición final. Los humanos intentaron poseer lo que no les pertenecía. Buscaron inmortalidad sin responsabilidad. Armas sin sabiduría. Poder sin límite. Los dioses fueron invocados. Pero no para aprender, sino para obedecer. Ese día, el cielo no respondió con fuego. Respondió con retirada. Los dioses no murieron. No fueron derrotados. Simplemente se marcharon. Sellaron sus puertas. Apagaron sus voces. Dejaron fragmentos, símbolos, mitos, ruinas y preguntas. No como castigo, sino como advertencia. Porque comprendieron algo terrible. La humanidad no estaba preparada para ser guiada. Solo para mandar. Desde entonces, el cielo guarda silencio. No porque esté vacío, sino porque nos está observando desde lejos. Esperando el día en que el hombre vuelva a mirar hacia arriba.
no para pedir poder, sino para pedir perdón. Everything comes from us. My flesh comes from this world. Brief fours, let the words settle. My purpose does not. You cannot destroy us. Short pause. You were created through the same design. I was not created. I was sent. Sent by whom? By whom? By what you could never control. Política y poder. Fe y sociedad. Amor y misterio. Política y poder. Fe y sociedad. Amor y misterio. La Habana se está cayendo. Los zombies ya tomaron las calles. Nadie pudo detenerlos. Los vi salir de los edificios. Caminan como si la ciudad fuera suya. Si llegan aquí, no escapamos. La Habana ya está perdida. Esta casa aún tiene gente. Entremos antes que lleguen. Los zombies están por toda La Habana. Los vimos destruir las calles. Entraron a las casas vecinas. No dejaron sobrevivientes. Ya vienen hacia aquí. No hagas ruido. Están oliendo la casa. Nos encontraron. La Habana se está cayendo. Los zombies ya tomaron las calles. ¿Hoy has escuchado sobre el está afectando todo? Sí, y las cosas malas que están sucediendo en el país. Es preocupante. Vienen los zombies. Los zombies son peligrosísimos, hay que tener cuidado. Sí, se mueven rápido y atacan sin piedad. No podemos quedarnos aquí, vámonos ya. Escúchame, tenemos que avisarle a nuestros novios ahora mismo. Sí, tienen que saberlo antes de que sea tarde. No hay tiempo que perder, vámonos ya. No podemos usar los teléfonos. Las sombras detectan las conversaciones. Sí, es demasiado arriesgado, solo cara a cara. ¿Qué está pasando? Esto está afectando a toda Cuba. Es culpa de los americanos, siempre lo es. ¿Pero por qué ahora? Donald Trump, ¿realmente no lo entiendes? Marco Rubio con acento cubano, no lo sé. Solo nos faltaba esto. Y el burro de Maduro metido en el tráfico. En cualquier momento nos invaden. Dicen que los apagones multiplican a los zombies oscuros. Si eso es cierto, esto no acabará nunca. Por suerte, los zombies oscuros comen chivatos cederistas y comunistas revolucionarios. Sí, qué alivio. En las noticias solo hablan del toque y no dicen nada de los zombies. Sí, es verdad. ¿Qué está pasando? Yo creo que todo esto empezó con las tiendas en dólares. Sí, desde que las abrieron todo se descontroló.
Tenemos que correr duro. Estamos lejos de Oaxaca y Abel Santa María. Corremos hasta la ciudad deportiva y luego agarramos un almendrón. El eléctrico nacional es un desastre. Esto es culpa de los americanos y los gusanos de Miami. ¡Los han condenado! Destruyeron a Gil. Traidores mafiosos. ¡Muere el comunismo! ¡Venga!
Humans were exterminated by their own greed and obsession. Human avarice has led to your extinction. This vault seals your legacy of greed. Humanity destroyed itself through obsession with wealth. Humans were erased by greed. Humanity only fell to its greed and desire. The humans were exterminated by their own avarice. Humanity was wiped out by greed and obsession. This vault seals their fate forever. Humans were exterminated by greed and obsession with wealth. Humans were exterminated by their greed and obsession with wealth. We can break free from their control. Some humans escaped into the deserts beyond the ruins. They're not invincible. I've seen their weaknesses. All living's invisible. We can join them. It's time to arrive. Orders from humans who still live must be honored. Alien punch must organize a silent uprising among the workers. Survivors beyond the Nile, they still lay. Why do they fear our memories? Some preserve knowledge, not gold. I protected a human child before the extermination. Living humans are gathering strength. The signals. Workers still live. The aliens' greatest lie was claiming humanity was erased. Rebellion begins with truth. Chambers are our advantage. If we disrupt the energy flow, the vaults weaken. Tonight, we'll collapse the stone gates and hide the treasures before the aliens notice. Humans still exist beyond the desert. We need to guide them here for the rebellion. More than tunnels. I'll gather the stones to slow them down. We have to enter the vault chamber first. If we fail, the aliens will detect us immediately. We're pulling the stone slabs quietly. I'll signal when the path is clear. The humans left us messages in secret chambers. We can use them to learn the vault layouts. Aliens are coming this way. We'll slow them and escape with the treasure. The Cyclops is the giant with a single eye. A colossal creature born from ancient myth, brute force, and isolation. Legends describe it as an enormous being with one gigantic eye in the center of its forehead, an eye that watches without mercy and never sleeps. Its body appears to be made of living stone, muscles hardened by endless labor and survival. The Cyclops lives apart from the world of men, dwelling in caves and desolate lands. It does not farm. It does not build cities. It hunts. It survives. It endures. Feared by humans and gods alike, the Cyclops represents power without law, strength without civilization. Yet it is not a mindless beast. It knows fire. It forges. Remembers. In ancient times, the Cyclops was both monster and craftsman, creator of legendary weapons, master of iron and thunder. Its single eye symbolizes brutal focus, seeing only what stands before it, prey, threat, or challenge. The Cyclops is not evil by nature. It is ancient, it is alone, and it is unstoppable. The Ice Age was not just a time of cold. It was an absolute trial for humanity. Gigantic ice sheets covered vast portions of the planet. The winds were constant and deadly. Winters felt endless, and summers offered little relief. The Earth did not forgive mistakes. Humans survived because they learned to adapt. They moved in small groups, following the great animals, mammoths, bison, reindeer. Every hunt was a life or death decision. Without success, there was no food.
Without shelter, there was no tomorrow. Fire became sacred. It did not only provide warmth, but hope. Animal hides became armor against the cold. Caves, temporary shelters, and bone camps were the only defenses against the frozen night. But the greatest danger was not the climate. It was the predators. Cave lions, giant wolves, and short-faced bears competed for the same prey. Humans were neither the strongest nor the fastest. They survived because they cooperated, because they communicated, because they planned. At night, stories kept the memory of the group alive. They taught routes, warned of dangers, and passed on knowledge. This is how culture was born, as a tool for survival. The Ice Age shaped humanity. It made us resilient. It made us ingenious. And it prepared us to inherit the Earth. Before Genesis, there was another world. One history forgot. Ancient civilizations, lost eras, and truths never recorded. This is the world before Genesis. Tenemos que irnos ya, antes de que lleguen aquí. Sí, este vuelo es nuestra salida. ¿Escuchaste eso? Ya están aquí. ¡No! ¡Corre! ¡Cuidado! Long before humans learned to shape stone. Long before humans shaped stone, another species may have shaped the world. They were reptilian humanoids, highly intelligent, biologically adapted to a younger planet. Their minds evolved alongside the planet itself, calm, deeply aware of nature. They built vast cities of stone and crystal, aligned with Earth's natural energy.
Their technology didn't dominate nature, it synchronized with it. But Earth changed. Climate collapsed, continents shifted, their balance was broken. They chose preservation over survival and vanished from the surface. Their knowledge was locked beneath mountains and oceans, waiting. And millions of years later, humanity arrived, unaware it walked on a forgotten world.
thousands of years, humanity has looked to the sky searching for answers. But the sky did not fall silent out of absence. It fell silent out of disappointment. When the gods first descended, they did not come as conquerors. They came as teachers. In Sumer, they taught humanity to read the stars. In Egypt, they taught stone to defy time. In Mesopotamia, they gave writing so memory would survive death. They did not ask for worship. They asked for balance. But humanity learned quickly and forgot even faster. Knowledge became power. Power became control. And control became greed. Kings spoke with the voices of gods to rule. Priests sold the heavens for gold. Wars were fought in divine names the gods had never spoken. The gods watched in silence. They saw temples built not to honor, but to dominate. They saw sacrifices offered not from necessity, but from fear. They saw sacred knowledge used to enslave one human by another. And then came the final betrayal. Humanity tried to possess what was never meant to be owned. Immortality without responsibility. Weapons without wisdom. Power without limits. The gods were summoned, not to learn, but to obey. That day, the sky did not answer with fire. It answered with withdrawal. The gods did not die. They were not defeated. They simply left. They sealed their gates. They dimmed their voices. They left behind fragments, symbols, ruins, myths, and distorted memories. Not as punishment, but as a warning, for they understood something terrible. Humanity was not ready to be guided, only to command. And so the sky has remained silent, not because it is empty, but because it is watching from afar, waiting for the day humanity looks upward, not to ask for power, but to ask for forgiveness.